Es gibt ein Meeresfrüchte-Produkt, das Männer über 60 essen, in dem Glauben, es sei gessen und gut für ihr Herz. Doch in Wahrheit konnte es ihre Männlichkeit still und ließ sie storen. Ich sprech war einem beliebten Fisch, der in nahe zu jedem Supermarkt, jedem Restaurant und jedem Senioren-Ernährungsplan zu finden ist. Aber hier kommt der schockierende Teil, wird mit arterieller Steifheit, chronischen Entzündungen und sinkendem Testosteronspiegel in Verbindung gebracht. Drei still feind, die Erektionen schwachen, Energie rauben und das kann stark ihre Männlichkeit untergraben. Die meisten Männer haben keine Ahnung. Sie essen diesen Fisch, denken, sie tun alles richtig, und wundern sich dann, warum sie morgens keine Erektion mehr haben. Ich bin Dr. Moitkara, ein Spezialist für Männergesundheit mit über 30 Jahren Erfahrung darin, älteren Männern zu helfen, ihr Selbstvertrauen, ihre Vitalität und ihre Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Ich habe aus erster Hand gesehen, wie die Ernährung, insbesondere Meeresfrüchte, die Erektionen und Hormoneins nach 60 entweder sehr stören oder dramatisch verbessern kann. Die Wahrheit ist, nicht alle Meeresfrüchte sind gut für sie. Gleichzeitig konnten wir unterschätzte Meeresfrüchte, reichen den richtigen Fetten, Mineralien und Aminosäuren, der Schlüssel zu starkeren Erektionen, mehr Energie und besserer Gesundheit sein. Und in nur wenigen Minuten wird ich Ihnen ein selten Muschel vorstellen, in der die meisten Männer nahe denken, der aber ein natürlich Mineralverbindung entfällt, die nachweislich die Durchblutung im Beckenbereich innerhalb von Tagen verbessert. Bleiben Sie also dran. Dies kommt die Wahrheit über Meeresfrüchte sein, die Ihre Männlichkeit rettet. Wie wir beginnen, wenn Sie ein Mann über 60 sind, der seine Energie, Durchblutung und sein Selbstvertrauen wiederherstellen möchte, abonnieren Sie diesen Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keinen weiteren lebensverändernden Tipp verpassen, der speziell für Sie gedacht ist. Und wenn dieses Video Sie anspricht, schreiben Sie eins in die Kommentare. Wenn nicht, schreiben Sie 0, damit ich weiß, wie ich Ihnen nächstes Mal besser helfen kann. Beginnen wir mit den vier Meeresfrüchten, die Sie nach 60 niemals essen sollten. Diese Lebensmittel schädigen still und ließ Ihre Durchblutung, senken Ihren Testosteronspiegel und entzünden Ihre Prostata. Selbst wenn Sie auf den ersten Blick gesund erscheinen, müssen dies zuerst verschwinden, wenn Sie Ihre Männlichkeit schützen wollen. 1. Tilapia. Tilapia ist einer der häufigsten Fische, die ich in den Ernährungstagebüchern meiner Patienten sehe. Sie sagen mir, Doktor, ich esse gesund. Ich backe Tilapia dreimal pro Woche. Ich verstehe das. Es ist günstig, mild im Geschmack und einfach zu zubereiten. Doch was die meisten Männer nicht wissen, Tilapia ist eins der entzündungsforderndsten Lebensmittel, die sie ihrem Körper nach 60 zuführen können. Die Wahrheit ist, dass fast alle in Deutschland verkauften Tilapias aus Zuchtbetrieben stammen, oft aus überfüllten, minderwertigen Teichen, häufig aus dem Ausland mit schlechten Umweltkontrollen. Krankheiten in Schach zu halten, wurden die Fische mit Antibiotika vollgepumpt und mit einer getreidebasierten Diät gefüttert, meist Mais. Das verändert das Fettprofil des Fisches und führt zu einem extrem hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren, die Entzündungen tief in ihre Arterien treiben. Und für Männer über 60 sind die ersten betroffenen Arterien die kleinsten, die für die Durchblutung des Beckens und die Erektion stark verantwortlich sind. Ich hatte einen Patienten namens Harold, 67 Jahre alt, pensionierter Feuerwehrmann, immer noch aktiv und scharfsinnig, aber mit Energieproblemen und Schwierigkeiten in der Intimität. Als wir seine Gewohnheiten überprüften, taucht Tilapia viermal pro Woche auf. Ich bate sie für 30 Tage wegzulassen und stattdessen wilden Lashes zu essen. 6 Wochen später war seine Energie zurück, morgendlich Erektionen kehrten zurück, und sagte, ich fühle mich,
als hat ich einen Teil meines Lebens zurückbekommen. Das Traurige ist, dass die meisten Männer keine Ahnung haben, dass sie sich mit einer vermeintlich klugen Wahl schaden. Andauernd Tilapia ein schleichender Saboteur ist das nachts noch schlimmer, denn es ist gar kein echtes Meeresfrüchteprodukt. Tatsächlich ist es ein kanzig Nachahmung, die in Supermärkten und Sushi-Rollen offen wo alle Augen würstigt ist. Lassen Sie uns darüber sprechen. 2. Surimi Krabbenimitat. Seien wir ehrlich. Ich habe früher California Rolls geliebt. Sie waren mein Standard-Mittagessen zwischen den Schichten im Krankenhaus. Ich habe nie über die Krabben darin nachgedacht. Sie schmeckten gut, machten satt und schienen harmlos. Doch als ich tiefer in die Ernährung von Männern eintaucht, erkannte ich, dass ich gar kein Krabben esse. Es war Surimi, oder wie es technisch heißt, Krabbenimitat. Und was ich herausfand, veränderte für immer, wie ich mit meinen alteren männlichen Patienten spreche. Surimi wird hergestellt, indem minderwertiger Weißfisch zu einer Paste verarbeitet, mit Zucker, Salz, MSG und chemischen Aromen versetzt wird, den Geschmack und die Texte von echtem Krabbenfleisch nachzuahmen. Es ist stark verarbeitet, voller Zusatzstoff und fast vollständig frei von den Nährstoffen, die ihr Körper nach 60 wirklich braucht. Es enthält kaum Zink, kein gesunden Fett und kaum nennenswert Proteindicht. Was Sie stattdessen bekommen, ist ein kanziges Lebensmittel, das Entzündungen fördert, die Natriumbelastung erhöht und ihr Darm- und Prostata-Gesundheit durcheinander bringt. Ich hatte einmal einen Patienten, Norman, 72 Jahre alt, der dachte, zu seiner Prostata etwas Guts, indem täglich einen Meeresfrüchtesalat aß. Als wir das Etikett überprüften, war Surimi der Hauptbestandteil. Nachdem es weggelassen und durch Ekchalentier ersetzt hat, ließen sen Blahungen nach, sen Energie stieg, und sen PSA-Wert sanken in den nächsten 6 Monaten leicht. Klein Veränderungen summeren sich wirklich. Die Wahrheit ist, dass das, was wie Meeresfrüchte aussieht, nicht immer Meeresfrüchte sind, und ihr Körper merkt den Unterschied, auch wenn ihr Geschmacksknospen es nicht tun. Doch wenn Sie denken, Surimi sei schlecht, warten Sie, bis Sie vom nächsten sogenannten gesunden Meeresfrüchteprodukt hören, das Ihren Körper mit giftigen Metallen belastet und Ihr Hormon herunterzieht. Lassen Sie uns über das sprechen, was in Ihrer Thunfischdose lauert. 3. Thunfisch in Dosen mit Sojal. Sieht Jazenten gilt Thunfisch in Dosen als mega, gesund wohl, besonders für Männer, die auf ihr Gewicht oder ihren Cholesterinspiegel achten. Ich gebe zu, ich hatte selbst früher ein paar Dosen in meiner Speiskammer. Es war praktisch, proteinreich und schien ein klug wohl zu sein. Doch was ich in den letzten 10 Jahren in meiner klinischen Praxis und Forschung gelernt habe, hat völlig verändert, weil ich meinen alteren Patienten Davina sah. Das Problem ist nicht nur der Thunfisch. Es ist, wie verarbeitet wird und, noch wichtiger, womit eingelegt ist. Der Thunfisch in Dosen schwimmt heute in Sojal, einem billigen, stark verarbeiteten Öl, das direkt mit niedrigerem Testosteron, chronischen Entzündungen und sogar metabolischen Schäden bei Männern über 60 in Verbindung gebracht wird. Sojal ist reich in Omega-6-Fettsäuren, die allein schon entzündlich wirken. Doch in Kombination mit Quecksilber, einem Schwermetall, das häufig in größeren Fischen wie Thunfisch vorkommt, kann das Ergebnis ein stilles hormonelles Desaster sein. Ich erinnere mich an einen Mann, Don, 70 Jahre alt, der fast täglich Thunfisch in Dosen aß. Hat keine Ahnung, dass sich Quecksilber in seinem System ansammelte, sen Testosteronweg langsam schädigte und sen Erektionen mit der Zeit schwacher macht. Sen Bluttests Seiten erhöht Quecksilberwerte und niedriges freies Testosteron. Nachdem auf Fisch mit niedrigem Quecksilbergehalt gestiegen und Sojal komplett weggelassen hat, fühlt sich klarer,
energiegeladene und begann endlich wieder mit Morgenreaktionen aufzuwachen. Während Thunfisch in Dosen harmlos erscheinen mag, kann für Männer über 60 ein Ticken Zeitbomb sein, besonders wenn regelmäßig in Sojal eingelegt konsumiert wird. Doch es gibt ein Meeresfrüchteprodukt, das noch trügerischer ist. Sie finden es auf Tellern in ganz Deutschland, besonders in Buffets und Fischrestaurants, und es kommt der Gemisch am stärksten belastet Artikel in ihrem Gefrierschrank sein. Schauen wir genauer hin. Wir importierte Zuchtgarnelen. Garnelen sind ein der beliebtesten Meeresfrüchte in Deutschland, und das aus gutem Grund. Sie sind lecker, proteinreich und in minuten Zubereitet. Doch was die meisten Männer über 60 nicht wissen, der Großteil der in deutschen Supermärkten und Restaurants verkauften Garnelen ist nicht wild gefangen. Sie sind importiert, aus Zuchtbetrieben, oft aus Ländern mit wenig bis gar keine Aufsicht über die Lebensmittelsicherheit. Und hier beginnt die wahre Gefahr. Ich hat einen Patienten namens Luz, 66 Jahre, der mir sollte, es fast jeden zweiten Tag Garnelen. Es war sein liebstes Gesundsprotein. Doch konnte nicht verstehen, warum sich aufgebläht, müde und emotional flat fühlt und warum sein nächtliches Wasserlassen immer schlimmer wird. Als wir tiefer graben, stellt sich heraus, dass die Zuchtgarnelen, die mit Chemikalien wie Natriumtryptophosphat behandelt werden, Textur und Farbe zu bewahren, und sogar mit Spuren wie Antibiotika, die hier in Deutschland verboten sind. Was viele Männer nicht wissen, ist, dass diese Chemikalien das Darmmikrobiom storen, die Nieren überlassen und Prostatentzündungen verschlimmern können. Und das, bevor wir überhaupt über die Auswirkungen der Garnelensucht auf das Omega-Fett-Gleichgewicht sprechen. Im Gegensatz zu wilden Garnelen, die von Natur aus entzündungshemmend sind, werden Zuchtgarnelen oft mit getreidebasiertem Futter gefüttert, was das Fettprofil in die falsch Richtung verschiebt und interne Entzündungen fordert, die Durchblutung, das Testosteron und die erektile Gesundheit beeinträchtigen. Während Garnelen also gegessen sein können, kommt es darauf an, wie sie gesuchtet werden und wo sie stammen. Und nach 60 ist ihr Körpergewicht weniger nachsichtig gegenüber diesen versteckten toxischen Belastungen. Aber hier sind die guten Neuigkeiten. Meeresfrüchte müssen nicht ihr Feind sein. Tatsächlich gibt es für spezifisch Meeresfrüchte, die ihr Energie, ihr Testosteron und ihr Erektion stark wiederherstellen können, wenn sie wissen, welche sie wollen sollten. Lassen Sie uns über das sprechen, das sie stattdessen essen sollten. 1. Wild gefangene Lashes. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich einem Patienten riet, Tilapia gegen wild gefangenen Lashes zu tauschen. So mit skeptischen und sagte, Doktor, Lashes ist doch nur ein Fisch, oder? Doch nach 2 Monaten kam mit einem Funkeln in den Augen zurück und sagte, was auch immer in diesem Lashes steckt, es funktioniert. Wild gefangene Lashes ist nicht einfach nur ein Fisch. Ist ein Wendepunkt für Männer über 60, insbesondere für diejenigen, die mit Durchblutungsproblemen, Müdigkeit oder nachlassender Leistung kämpfen. Im Gegensatz zu Zuchtfischen wächst wilde Lashes in sauberen, natürlichen Umgebungen und ernährt sich für eine Nahrung, die sein fleischreich in Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und einem starken Antioxidants namens Astaxanthin matcht. Dies Nährstoff helfen zusammen, die Blutgefäße zu entspannen, Entzündungen in den Arterien zu reduzieren und die Produktion von Stickoxid zu unterstützen, die Chemikalien, die ihr Körper für stark, langanhaltende Erektionen benötigt. Lashes ist auch eins der wenigen Lebensmittel, die auf natürlich Weise das Testosteron steigern. Unterstützt das Hormonalgleichgewicht, indem Cortisol reduziert und die Bausteine liefert, die ihr Körper braucht, stark und vital zu bleiben. Und für Männer in ihren 60ern und 70ern macht dieser Hormonalvorteil den entscheidenden Unterschied.
Eine meiner Patienten, Gregor, 71 Jahre alt, begann zweimal wöchentlich gegrillten wilden Lashes zu essen. Nichts Aufwendiges, nur Zitronen und Kräuter. Innerhalb von Wochen verbesserte sich seine Stimmung. Sein Energie stieg, und gab ließ zu. Meine Frau hat den Unterschied bemerkt, wie ich es tat. Nicht alle stellen ihr stark wieder her, aber wild gefangene Lashes kann sie von innen heraus wieder entfachen. Wenn Lashes der König der Durchblutung ist, kommt die nächste Meeresfrucht auf unsere Liste die Krone Testosteron sein. Und sie gilt seit Jahrhunderten als Aphrodisiakum. Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum Austern mehr sind als nur ein romantisches Klischee. 2. Austern. Wenn die meisten Männer das Wort Austern hören, denken sie an schick Abendessen oder romantisch Dates. Doch was sie nicht wissen, ist, dass dies bescheiden Muschel einer der stärksten natürlichen Testosteronbooster der Welt sein kann, besonders für Männer über 60. Ich hatte einen Patienten namens Karl, 68 Jahre alt, der in meine Praxis kam und über niedrige Energie, mangelnden Antrieb und das Gefühl klagte, nicht mehr selbst zu sein. Sein Leberwert seiten niedriges Zink, grenzwertiges Testosteron und Frühanzeichen für Prostatabelastung. Anstatt sofort Medikamente zu verschreiben, begann ich mit der Ernährung. Und im Zentrum dieses Plans standen Austern. Austern sind vollgepackt mit Zink, einem der wichtigsten Mineralien für männliche Hormone. Ohne ausreichend Zink hat Ihr Körper Schwierigkeiten, Testosteron zu produzieren. Ihr Prostata wird anfälliger für Entzündungen. Ihr Spermienproduktion sinkt, und Ihr Libido verschwindet ließ. Nur 2 oder 3 Austern liefern mehr als 300% Ihres täglichen Zinkbedarfs. Und das ist noch nicht alles. Austern enthalten auch Zellen für die Prostata-Gesundheit, Vitamin B12 für Energie und Taurin, ein Aminosäure, der den Blutdruck und die Nervenempfindlichkeit reguliert. Karl begann, zweimal wöchentlich Austern zu essen, gegrillt, roh, sogar gebacken. Innerhalb von 2 Monaten sagte mir, ich fühle mich, als wäre ein Nebel weg. Mein Antrieb ist zurück, und ich fühle mich endlich wieder klar. Kein Pillen, nur die richtige Nahrung. Für Männer über 60 sind Austern mehr als ein Lebensmittel. Sie sind eine Botschaft an ihren Körper, wieder aufbauen, wiederherstellen, wieder erwecken. Und wenn Austern der Funk sind, ist die nächste Meeresfrucht auf unserer Liste reiner Treibstoff. Sie ist klein, ollig und oft übersehen, aber eins der nährstoffreichsten Lebensmittel für alte Männer. Lassen Sie mich Ihnen über Sardinen erzählen. 3. Sardinen in Olivenöl. Sardinen werden nicht besonders geschätzt. Sie sind klein, riechen ein wenig und kommen aus der Dose. Doch lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Wenn es männlich Vitalität nach 60 geht, sind Sardinen einer der unterschätztesten Kraftpakete, die Sie essen können. Ich hatte einen Patienten namens Richard, 73 Jahre alt, der müde, benebelt und frustriert in meine Praxis kam. Hat alles versucht, Proteinpulver, Testosteronbooster, Energydrinks, aber nichts brachte eine dauerhafte Verbesserung. Als ich seine Ernährung ansah, fällt etwas Einfaches, aber tiefgreifendes, echt vollwertig Nährstoff. Ich schlug vor, zweimal wöchentlich Sardinen in Olivenöl zu essen. 3 Wochen später kam Richard zurück. Seine Augen wirkten klarer. Sagte, sein Geist sei schärfer. Und zum ersten Mal seit Monaten walkt wieder mit einem Gefühl von Vitalität auf. Sollte mir, Doktor, es fühlt sich an, als hat jemand einen Schalter umgelegt. Sardinen sind vollgepackt mit Omega-3-Fettsäuren zur Unterstützung der Durchblutung, Vitamin B12 zur Pflege des Nervensystems und einer Mineralmischung, die den ganzen Tag über stabil Energie liefert. Sie haben einen niedrigen Quecksilbergehalt, sind leicht verdaulich und reichen Coq10, das die Herz- und Prostata-Gesundheit unterstützt. 2. Dinge,
die Mann über 60 schätzen muss. Und wenn sie in Olivenolstadt in Soja oder Rapsol bekommen, geben sie ihrem Körper entzündungshemmenden Treibstoff, der war innen herauswirkt. Sie mogen klein sein, aber Sardinen bieten groß Vorteil. Und sie sind besonders wichtig, wenn sie ihr Durchblutung, Energie und ihr Selbstvertrauen bewahren wollen. Und waren Sardinen sie verkauft bis fast unterstützen, hat die letzte Meeresfrucht auf unserer Liste ein ganz spezielles Geschenk. Sie hilft ihrem Körper, auf natürlich Weise mehr Stickoxid freizusetzen, die Verbindung, die Erektionen auslöst und stärkt. Lassen Sie uns über Jakobsmuscheln sprechen. Wir, Jakobsmuscheln. Jakobsmuscheln haben etwas Eleganz. Sie sind zart, mild und fühlen sich wie ein Genussen. Doch hinter ihrer weichen Texte verbirgt sich ein Nährstoffprofil, das sie zu einem der stärksten Lebensmittel für Männer über 60 matcht. Ich empfehle sie meinen Patienten oft, nicht nur, weil sie gut schmecken, sondern wegen dem, was sie auf molekularer Ebene tun, besonders für die Durchblutung, die Nervengesundheit und die Testosteronunterstützung. Ich erinnere mich an einen Patienten namens Dennis, 69 Jahre alt, der sagt, als ich Jakobsmuscheln erwähnte. Sind das nicht nur der Fülle auf einer schicken Speisekarte? Schätzt ihr, doch probiert sie aus. Zweimal wöchentlich, in der Fangeberten mit etwas Knoblauch und Olivenöl. Einen Monat später sagte mir, ich hat nicht viel erwartet, aber etwas verändert sich. Mein Energie ist stabiler. Mein Fokus ist schärfer, und es fängt an, sich wieder etwas zu regen. Jakobsmuscheln sind reich an Arginen, der Aminosäure, der ihr Körper verwendet, Stickoxid herzustellen, die Schlüsselchemikale, die Blutsfäß inspannt und stark Erektionen ermöglicht. Sie sind auch vollgepackt mit Magnesium, das die Testosteronproduktion und Muskelentspannung unterstützt, Zellen, das die Prostata schützt, und Vitamin B12, das die Gehirnfunktion schafft und die Stimmung stabilisiert. Außerdem sind sie fettarm, quecksilberarm und unglaublich leicht verdaulich. Perfekt für alter werdend Verdauungssystem. Für Männer über 60 sind Jakobsmuscheln nicht nur ein Luxus, sie sind ein Werkzeug zur Wiederherstellung. In Kombination mit anderen durchblutungsfördernden Lebensmitteln helfen sie, das wieder aufzubauen, was sie an Stress vielleicht weggenommen haben. Fazit. In den letzten 30 Jahren habe ich an solche Männer in meiner Praxis kommen sehen, frustriert, müde und unsicher, was schiefgelaufen ist. Viel war ihnen waren nicht vor. Sie machten nicht alles falsch. Tatsächlich versuchten die meisten, sich gessen zu ernähren. Doch ihr Meeresfrucht wollen etwas so Kleines, so Alltägliches, wirkten ließ gegen sie. Wir haben dies Reis begonnen, indem wir Meeresfrucht aufgedeckt haben, die einem Mann über 60 still schaden können. Tilapia mit ihren entzündungsfördernden Fetten, Surimi, das nicht einmal echt Meeresfrucht ist, Pfannfisch in Dosen, einschlägt in Testosteron senkendem Sojaöl, und importierte Zuchtgarnelen, chemischen Rückstanden. Diese Entscheidungen mogen harmlos erscheinen, doch mit der Zeit zehren sie in ihrer Energie, ihren Hormonen, ihren Erektionen und ihrem Gefühl von Vitalität. Aber dann haben wir die Perspektive gewechselt. Wir haben über Wehrmächtige Verbindung gesprochen, die im Meeresfruchtergang verstig sind. Wild gefangene Lashes, Durchblutung und hormonales Gleichgewicht wiederherzustellen. Austern, ihr System mit Zink und Testosteron fordernden Mineralien zu fluten. Sardinen, die stillen Riesen der Nährstoffdichte, und Jakobsmuscheln, reichen Arginen und Magnesium, die natürlich Stickoxid Muskeln ihres Körpers wieder zu starten. Ich habe gesehen, was passiert, wenn ein Mann dies ernst nimmt. Seine Haltung verändert sich. Sein Selbstvertrauen kehrt zurück. Wacht wieder mit einem Ziel auf. Nicht wegen eines Wundermittels, sondern weil seinem Körper das gab,
was wirklich brucht. Wenn sie also das Gefühl haben, dass ihnen etwas entgleitet, lädt ich sie ein, diesen ersten Schritt zu machen. Tauschen Sie die schädlichen Meeresfrüchte aus. Bringen Sie die heilenden ein. Geben Sie Ihrem Körper 30 Tage. Sie konnten übrig sein, was wieder erwirkt. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional, mental und tief im Inneren. Als Mann sind Sie nicht kaputt. Sie warten nur darauf, auf die richtige Weise wieder aufgebaut zu werden. Und dieser Wiederaufbau beginnt mit Ihrem Teller.